Здравствуйте, привет. You've been introduced to a pretty Russian girl. You made a great impression on her. So why not to ask her out? Why not to take her to a cafe or a restaurant or somewhere just for a walk in the park? So don't waste your time, guys. Make hay while the sun shines. Куй железо, пока горячо. Now I'm going to make a call to Vasilisa, so listen attentively how it will be going on. Алло, Василиса, это Вадим, привет. Вадим, здравствуйте! Рада вас слышать. И я очень рад. Как вы? Спасибо, отлично. А ты? Все хорошо. Василиса, а что ты делаешь сегодня вечером? Я хотел бы встретиться с тобой, ну и приглашаю поужинать. Мне очень приятно, Вадим. Спасибо большое. Но сегодня вечером я буду занята, к сожалению. Угу. Может быть, завтра? Завтра? Ну да, я могу. Очень хорошо. Да. А где мы встретимся? Давай встретимся на площади у памятника Пушкину. А когда? Ну, я предлагаю в 7 вечера. Тебя устроит? Конечно, конечно. Спасибо, я обязательно приду. Договорились? До свидания. Пока. До встречи, Вадим. So, as usual, let's split the dialogue into different parts and let's observe them in detail. Алло, Василиса, это Вадим, привет. Вадим, здравствуйте! Рада вас слышать. И я очень рад. Как вы? Спасибо, отлично. А ты? Все хорошо. The first word you hear and you usually start your telephone conversation with is allo. It's quite recognizable for English-speaking people because it is originated from English language and it's just hello, but pronounced in some Russian way, that is allo, allo. Afterwards, you normally present yourself. Это Vadim. For example, this is Vadim or Vadim's speaking. Now, let's refresh our memory and recollect the phrases we normally use when greeting people. Привет. Привет, it's in English hello. We normally use it when greeting our friends, relatives, small children, and so on and so forth. The other one is Здравствуйте. Здравствуйте, it sounds more polite, and we normally use it when meeting people whom we want to show our respect. The next phrase sounds Рада вас слышать. I'm pleased to hear you. And the first word you hear in it is Rada. Do you remember there exists a definite difference between genders in the Russian language, so Vasilisa uses the feminine form. If you are a man, you say Rad. Make a notice that in such a sort of statements, Russians don't use the verb to be. Well, they actually imply it, but the sentence doesn't seem to have a predicate. Compare. I am Vadim, she is pleased, and Я Вадим, она рада. Here, the phrase I'm pleased is expanded. I'm pleased to hear you, Vasilisa says. Рада вас слышать. Well, in English, we usually put in the object after the verb, to hear you. In the Russian language, the word order in the sentence is rather optional. So you can say Рада вас слышать. or Я рада слышать вас. Now let's remember how we normally say in Russian how are you? Как ты or как вы.
Как ты, it's an informal way when we address it to, as usual, to children, to our friends, and so on and so forth. Как вы, it's more polite way. But pay attention, there's no linking verb to be, быть. It's just implied. I replied to Vasilisa отлично, which means great. I also could say хорошо or так себе. Vasilisa says Все хорошо. that everything is all right. Василиса, а что ты делаешь сегодня вечером? Я хотел бы встретиться с тобой, ну и приглашаю поужинать. Мне очень приятно, Вадим. Спасибо большое. Но сегодня вечером я буду занята, к сожалению. Угу. Может быть, завтра? Завтра? Ну да, я могу. Очень хорошо. Да. The question, what are you doing tonight, sounds in Russian almost in the same way. Что ты делаешь сегодня вечером? Что, what, ты, you, делаешь, are doing, сегодня вечером, tonight. The only remark is you don't need to change the word order in a sentence while building a question. Ты делаешь, you are doing, is for positive statements as well as for interrogatives. My next phrase is «Я хотел бы встретиться с тобой». I'd like to see you. Хотел бы is for would like. It's a very popular word combination like in English. Я хотел бы увидеться с тобой. I'd like to see you. Я хотел бы знать. I'd like to know. Я хотел бы чашку кофе. I'd like some coffee. Встретиться means to see or to meet. This verb demands the use of the preposition с, which is always followed by a noun or a pronoun in the instrumental case. The use of the right case is essential in the Russian language. There exist 6 cases, but we have no time to get stuck on it now. Just notice, we change ты for тобой. Я хотел бы встретиться с тобой. When you say приглашаю, you can invite people to do something or to go to somewhere. And after the verb invite, you use nouns in the accusative case or the infinitive. For example, приглашаю в кино, приглашаю погулять, приглашаю в ресторан, приглашаю отужинать. Vasilisa is very pleased to talk to me and she says, Мне очень приятно, Вадим. Спасибо большое. in other words, it can be translated as it's pleasant for me, thanks a lot. You understand well, the last phrase is an acknowledgement for my invitation, but she has to refuse it because she's pretty busy. Но сегодня вечером я буду занята, к сожалению. I'll be busy tonight. Sorry about that. Я буду. I'll be. Have a look at this word. Занята. It's a feminine form. The ending "a" corresponds to the feminine gender. It's like Rada and Rad. You remember, don't you? The masculine is занят. No ending. Сегодня вечером means tonight. We met this word phrase before. The collocation к сожалению means unfortunately or sorry for that. Vasilisa's last phrase is a suggestion. Может быть, завтра? Maybe tomorrow. And I replied, завтра? Да, очень хорошо. That is, tomorrow? Yes, I can. Very good. You can always use the modal verb I can, я могу, or I can't, я не могу. Just add
не before the verb if you want to make a negative sentence. А где мы встретимся? Давай встретимся на площади у памятника Пушкину. А когда? Ну, я предлагаю в 7 вечера. Тебя устроит? Конечно, конечно. Спасибо, я обязательно приду. Договорились? До свидания. Пока. До встречи, Вадим. We have just specified the place and the time of our meeting. The main question words are где and когда. After «давай встретимся», let's meet in English, you propose a place or time of the meeting using nouns in the prepositional case if you use preposition in, в or на. For example, в парке, в ресторане, на улице, на работе. And after preposition у next to, use the genitive case. For example, у памятника, у киоска, у входа, у выхода. The word «давай» also means okay, great, do it, or even buy. Men in Russia use a lot this word. You can use the phrase «я предлагаю», I suggest, to sound masculine as you are the one who suggests a place, time or actions. The question «тебя устроит» or formal «вас устроит» means «is it suitable for you?» Vasilisa says Я обязательно приду. «I'll definitely come». The word «обязательно» in this phrase is the way of saying okay to one's advice. There also may be an invitation or order. You can promise to do different things like watching the recommended movie «Я обязательно посмотрю» or trying the recommended dish «Я обязательно попробую». Quite a feminine expression in Russian language culture. Договорились is a confirmation of agreement and means deal. До встречи literally means till the meeting, and it is used in formal or informal way when you have an agreement to meet with someone and instead of goodbye you say them see you. And now let's watch the whole dialogue once again. Алло, Василиса? Это Вадим. Привет. Вадим, здравствуйте! Рада вас слышать. И я очень рад. Как вы? Спасибо, отлично. А ты? Все хорошо. Василиса, а что ты делаешь сегодня вечером? Я хотел бы встретиться с тобой. Ну и приглашаю поужинать. Мне очень приятно, Вадим. Спасибо большое. Но сегодня вечером я буду занята, к сожалению. Угу. Может быть, завтра? Завтра? Ну да, я могу. Очень хорошо. Да. А где мы встретимся? Давай встретимся на площади у памятника Пушкину. А когда? Ну, я предлагаю в 7 вечера. Тебя устроит? Конечно, конечно. Спасибо, я обязательно приду. Договорились? До свидания. Пока. До встречи, Вадим. At the beginning of this lesson, I mentioned an old Russian proverb which is still popular in everyday life. Куй железо, пока горячо. Literally it means smooth the iron while it's hot, or make hay while the sun shines. It's a very suitable phrase, especially if you've got hot feelings in your soul. So, gentlemen, don't waste your time. But on the other hand, I think you understand well that your probable quick success does not mean at all that your lady will confide her heart to you all at once. Yes, anyway, good luck and take care. Пока.